Hello my dear children, welcome back to eBird. This video is for grade 7 students and we are going to talk about the lessons available in unit number 10. As you see on the screen, you have to turn your pages in your pupils book to 115. The unit is 10 and the title is Future. In Sinhala we can say Anagataya. Before starting the lesson, I would like to talk about some topics given in page number 117 under activity 1. As you can see on the screen, the activity says read the predictions and match them with their topic. Write the correct letter against each topic. That means in this activity, 7 topics are given. What you have to do is you have to read the predictions available in page number 115 and 116. ඒ පිටු අංකවල තියෙන predictions කියන්නේ future කියන්නේ topic එක future නේ අනාගතය ගැන කියවෙන දේවල් කියවලා අපි ඒකට ගැලපෙන ඒ කියන්නේ ඒ paragraphs වලට ගැලපෙන topic එක තමයි select කරන්න තියෙන්නේ. Write the correct letter against each topic. මේ paragraphs වලට letters දීලා තියෙනවා like A B C D ගැලපෙන letter එක ඉදිරියෙන් ලියන්න තියෙන්නේ topic එක ඉදිරියෙන්. Right, now let's read out the topics first. The first one, there will be museums for nature. Will be, will කියන්නේ future අනාගතය ගැන අපි කතා කරද්දී we have to use will be දානවා ක්‍රියාපදයක් නැති වෙලාවට subject එකයි object එකයි අතර link එකක් හදන්න. When there is an action verb, we can use that action verb with will. එතකොට වෙන්නේ subject එක will ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය. ඒ වගේ තමයි මේ වාක්‍ය කියවුවහම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. The first one, there will be museums for nature. ස්වභාව ධර්මය වෙනුවෙන් කෞතුකාගාර තියේවි. Second one, people will speak only 3 languages. මිනිසුන් භාෂා 3ක් පමණක් කතා කරાવી. Future. Third one, people will start to use one single worldwide currency. මිනිසුන් ලෝකෙටම මුළු ලෝකෙටම එකම එක මුදල් වර්ගයක් මුදල් ඒකකයක් පමණක් භාවිතා කරන්නට පටන් ගනීවි. Fourth one, people will communicate through their thoughts. මිනිසුන් ඔවුන්ගේ සිතුවිලි හරහා ඒ කියන්නේ වචන වලින් නැතුව සිතුවිලි හරහා sannivedanaya කරන්නට පටන් ගනීවි. Fifth one, people will farm in the oceans. මිනිසුන් සාගරවල වගා කරાવી. Sixth one, people will make space elevators to travel into space. මිනිසුන් අභ්‍යවකාශය තරණය කිරීම සඳහා උත්තෝලක elevators නිපදවාවි. Make. Seventh, people will control weather. මිනිසුන් කාලගුණය පාලනය කරાવી. Right, අපි බලමු මේ future predictions ගැන මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ පිටු අංක 115 116 කොහොමද කතා වෙන්නේ කියලා. Right, in page number 115 it says the British Broadcasting Corporation BBC asked readers for their predictions of life in the year 2100.
Here is what futurologists Ian Pearson and Patrick Tucker think of the reader's ideas. මෙන්න මේ පුද්ගලයෝ දෙන්න ඒගොල්ලෝ තමයි අනාගතය ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අනාගතය ගැන අනාගතය වෙන්නේ මොනවද කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන මේගොල්ලෝ රීඩර්ස්ලාගේ අයිඩියාස් ගැන මේ විදිහට තමයි කියන්නේ. අපි බලමු. Capital A. It will be necessary to feed 10 billion people and nature will not be able to supply food according to the demand. So oceans will be formed to obtain food. Furthermore, farming of algae will commence for renewable energy as most of the energy resources will be over in the world. Right, now I am going to give you a brief explanation for this particular para. Here it says it will be necessary to feed. අත්‍යවශ්‍ය වේවි feed කියන්නේ ආහාර සපයන්න කාටද මේ 10 billion people and nature will not be able. ස්වභාව ධර්මයට නොහැකි වේවිලු සපයන්න ආහාර according to the demand. ඉල්ලුමට අනුව ආහාර සැපයුම කිරීමට ස්වභාව ධර්මයට නොහැකි වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? So oceans will be formed. සාගර වලත් වගා කටයුතු කරાવી to obtain food. ආහාර ලබා ගැනීමට. මීට අමතරව farming of algae. algae වගාවත් will commence for renewable energy. ශක්තිය ජනනය කිරීම සඳහා. algae වගාව සිදු කරાવી. මොකක් හින්දාද? as කියන්නේ because. නිසා. Most of the energy resources බොහෝමයක් ශක්ති ප්‍රභව මොකද වෙන්නේ? will be over in the world. ලෝකයෙන් තුරන් වී යාම හේතුවෙන්. So what would be the correct topic for this para? We can say people will farm in the oceans. Fifth one. People will farm in the oceans. Right. Now we are going to read capital B. People will be born with more advanced brains and they will be able to talk with each other using their thoughts. Thoughts කියන්නේ සිතුවිලි. සිතුවිලි හරි. අපි ඉතිරි ටිකත් කියවලයිමු. As a result, they will use language less and people will be able to communicate with others from distant locations without any electronic devices. මොකද වෙන්නේ? People will be born with more advanced. ඒ කියන්නේ ඉතා දියුණු මොලයක් සහිතව මිනිස්සු ඉපදේවි. They will be able to talk. They will be able to talk. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ඒගොල්ලන්ගේ thought සිතුවිලි හරහා සිතුවිලි වලින් කතා කිරීමට හැකි වේවි. As a result, මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? They will use language less. less කියන්නේ අඩුවෙන්. භාෂාව අඩුවෙන් භාවිතා කරાવી. And people will be able to communicate with others from distant locations. දුර පිහිටි ස්ථානවල ඉඳන් communicate කරන්න පුළුවන් වේවි. කොහොමද? Without any electronic devices. කිසිම ඒ කියන්නේ විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණ නවීන විද්‍යාවේ අපි භාවිතා කරන තාක්ෂණික උපාංග යොදා ගන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ communicate කරાવી කියලායි කියන්නේ. So what would be the better topic for this particular para? We can say fourth one. People will communicate through their thoughts. Right, now we are moving to capital C.
Due to many developments in the field of science and technology, people will be able to control weather to their benefit. This will help them to reduce the natural disasters and other harmful effects of nature. Right, now I am going to give a brief explanation for this particular paragraph. Here it says, due to many developments, විවිධ වැඩි දියුණු කිරීම නිසා in the field of science and technology, විද්‍යාව හා තාක්ෂණවේදී, people will be able to control weather to their benefit. ඔවුන්ගේ වාසිය, ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට යහපතක් සැලසීම වෙනුවෙන් මිනිස්සු කාලගුණය පාලනය කරાવી. This will help them to reduce. මේකෙන් ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද වෙන help එක? reduce කියන්නේ අඩු කරනවා. අඩු කරાવી the natural disasters. ස්වභාවික ආපදා, ස්වභාවික විපත්. and other harmful effects of nature. අනෙකුත් ස්වභාව ධර්මයේ හානිකර බලපෑම්. මේ දේවල් දෙකම අඩු වේවි. So what is the best topic for this particular paragraph? We can say people will control weather. Seventh one. Now, my dear children, turn to page number 116. Now we are going to talk about capital D. Here it says, people are already using different types of electronic currency worldwide, and instead there will be one global electronic currency. This will help people around the world to do transactions more easily and with less time. මේ පැරග්‍රාෆ් එකේදී people are already using, මිනිසුන් දැනටමත් භාවිතා කරනවා මොනවද? විවිධ ආකාරයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් කරන්සි, විද්‍යුත් මුදල් වර්ග, worldwide, and instead there will be one global electronic currency. මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ විවිධාකාරයේ භාවිතා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන්සි වලට නැතුව instead ඒ වෙනුවට එක ගෝලීය වශයෙන් භාවිතා කරන එකම එක මුදල් වර්ගයක් තියෙවි. This will help people around the world. මුළු ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේකෙන් මොකද වෙන උදව්ව? To do transactions more easily and with less time. අඩු කාලයකදී ඉතා පහසුවෙන් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව මේ ක්‍රමය නිසා මොකද වෙන්නේ? ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් වේවි. Right? Here we can say the best topic for this particular paragraph is what? People will start to use one single worldwide currency. Third one. Right. Now we will move to capital E. These space elevators will be an easy way to visit space. This will be a future development in the tourism sector too. But will it be cheaper so that a majority will be able to use it? Here it says, අපි අර අභ්‍යවකාශයේ භාවිතා කරන elevators will be an easy way to visit space. Space එක බලන්න ඉතාමත්ම පහසු මාර්ගයක් වේවි. මේක මොකද වෙන්නේ? This will be a future development. අනාගතයේ ඉතා දියුණු දෙයක් බවට පත් වේවි in tourism sector. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සංචාරක කර්මාන්තයේදී. But will it be cheaper? ඒක මොකද cheaper කියන්නේ? මේක question එක. will ඉස්සරහට ඇවිත් තියෙනවා. නමුත් ඒක ලාභදායී වෙයිද? So that majority will be able to use it. Majority කියන්නේ බහුතරය. මේක ලාභදායී වෙයිද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ
බහුතරයකට වැඩිපුර මිනිස්සු ප්‍රමාණයකට මේක use කරන්න පුළුවන් වේවිද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. Here we can take the best topic as people will make space elevators to travel into space. Right, now we are moving to capital F. A majority of plant and animal species will be destroyed due to high resource consumption, overpopulation, and environmental destruction. Therefore, the nature which existed million years ago will only be for display. A majority of plant and animal. ඒ කියන්නේ ශාක සහ සතුන්ගේ බහුතරයක් මොකද වෙන්නේ විශේෂ. ස්පෙසිස් කියන්නේ විශේෂ. සත්ව විශේෂ සහ ශාක විශේෂ. බහුතරයක් will be destroyed. විනාශ වේවි due to high resource consumption. අධික සම්පත් පාරිභෝජනය හේතුවෙන්. Overpopulation අධික ජනගහනය හේතුවෙන්. And environmental destruction පාරිසරික විනාශ. Therefore, ඒ නිසා the nature which existed million years ago අවුරුදු මිලියන ගානකට කලින් පැවතුන ස්වභාව ධර්මය මොකද වෙන්නේ? Will only be for display. display කරන්න හදලා තියෙවි. ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සුන්ට ගිහිල්ලා බලන්න ඉස්සර කලින් කොහොමද ලෝකෙ තිබුණේ කියලා අන්න ඒ වගේ අනුරුවක් විදිහට තියෙවි. Here we can say the topic for this particular paragraph is there will be museums for nature. ස්වභාව ධර්මය වෙනුවෙන් කෞතුකාගාර තියෙවි. Right, now we are going to read the last paragraph. G. Minor languages will disappear from the world and major languages will remain in the world. All people will use only 3 languages in order to communicate successfully. Minor languages, ඒ කියන්නේ සුළු භාෂා, වැඩිපුර භාවිත නොවන භාෂා ලෝකයෙන් නැති වී යාවි. Will disappear. And major languages, ප්‍රධාන භාෂා will remain, පවතීවි in the world. ලෝකයේ පවතීවි. All people will use only 3 languages. මොකද වෙන්නේ? සියලුම මිනිසුන් භාෂා 3ක් පමණක් භාවිතා කරાવી in order to communicate successfully. සාර්ථකව sannivedanaya කිරීම උදෙසා. Here we can take second one as the best topic for this particular paragraph. People will speak only 3 languages. Alright, my dear children, I think now you can understand the meanings of some difficult words and the predictions and also how to use simple future tense here. Then we will meet with another interesting lesson soon. Goodbye, my dear children.